So very good morning to all, my dear parents and my students. We are now going to analyze the news important for in today's time, okay? And myself, Bhargav Hazarika, and we are doing these initiatives from Talks Facility School of Civil Service for your betterment, okay? So the very first news we have to going to analyze about the border disputes that Assam has with other different states or with neighboring states, okay? Mainly with Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram, and then, Nagaland. So, from the historical times, after independence of India, as the present seventh sister, present Northeast India, excepting the Sikkims, was a one state, okay, which is known as Assam. But after time, due to different types of movement, different types of ethnic protests, insurgency movement happen in this Northeast India, there are different new states coming up. Okay, in times coming up. So when these different new states, like suppose the Nagaland was, Nagaland was formed in 1963. So in the similar way, the Meghalaya was, started in 1972. Similarly, the Mizoram was got the statehood in 1986. Okay. So there are many states, many different states are coming out from this, mother states called Assam. Okay. So the state when these states are, formed, the boundary that is demarcated between these states are very, arbitrarily demarcate this boundary. There are no such types of, involvements of civil society, ethnic groups, and consulted with them with the, boundary border commissions before demarcated this boundary, create this border dispute. Okay, যেহেতু যেতিয়া এই বাউন্ডাৰিজ বিলাক বনাইছিলে, যেতিয়া এই বৰ্ডাৰ বিলাক বনাইছিলে, যিখন কমিশনে বনাইছিলে, সেই কমিশনখিনিয়ে ইয়াৰ যিখিনি এথনিক মেম্বাৰ আছিলে, চিভিল ছচাইটি আছিলে, গ্ৰুপছ আছিলে, অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে, তেওঁলোকৰ লগত ভালকে ডেলিভাৰেশ্যন নকৰিলে, ডিছকাশ্যন নকৰিলে, আৰু আৰ্বিট্ৰেৰিলি এটা বৰ্ডাৰ ফৰ্ম কৰি দিলে, এণ্ড হুইচ ক্ৰিয়েট দি বৰ্ডাৰ ডিছপিউট, এণ্ড ইন কোৰ্চ অফ টাইম দিছ বৰ্ডাৰ ডিছপিউট বিকামছ ভায়োলেণ্ট ইন মেনি টাইমছ। ঠিক আছে, আৰু এই সময়ৰ লগে লগে এই যিটো বৰ্ডাৰ ডিস্পিউট থাকিলে, বৰ্ডাৰ ডিস্পিউটটো ভায়োলেণ্ট হৈ গ'ল। এণ্ড ভেৰি ৰিচেণ্টলি the border between Assam and Nagaland in the district of Golaghat of Assam and a village called Uriamghat. Okay, তাতে কি হৈছিলে, in Uriamghat the several Naga peoples came and burned the homes or burned the houses of these people who are in the Assam side. Okay, that means the Assamese people's house are ablaze by the Naga people. ঠিক আছে, আৰু Naga বিলাকে ডিমান্ড কৰে যে this very territory, this very space where the Assamese at the present times has their power, has their position is belong to them. নগাসকলে সেইটো তেওঁলোকে ডিমাণ্ড কৰে যে যিখিনি জেগা এতিয়া আসাম গভৰ্ণমেণ্টে বা আসামৰ পজিশ্যন আছে বা আসামে এতিয়া তেওঁলোকৰ টেৰিটৰি বুলি কয়, এই টেৰিটৰিটো এথনিকেলি বা হিষ্টৰিকেলি নগাসকলৰ আণ্ডাৰ থাকে, এণ্ড দেয়াৰফৰ দে ভায়োলেণ্টলি do these types of things in many times. So ইয়াৰ কাৰণে আমি ইম্পৰ্টেণ্ট আমি জানিবলগীয়া বস্তু হৈছে from our exam perspective, so what are the main cause, what are the main problem between different states with Assam which create border dispute. মন কৰিবলগীয়া কথাটো হৈছে, আটাইতকৈ আগত মনত ৰাখিবা, ৰিমেম্বাৰ ইট, that there are only 4 states out of these 7 neighboring states, only 4 states with whom Assam has border dispute, and these states are mainly Arunachal Pradesh, number 1 Arunachal Pradesh, number 2 Meghalaya, number 3 Nagaland, and number 4 is Mizoram. Okay, so Assam, approximately share almost 804 kilometers of boundary with Arunachal Pradesh. Okay, we all know all the northern and the almost eastern boundary. Most of the eastern and the northern boundary of Assam is shared with Arunachal Pradesh. Okay, so this 804 boundary, in the all 804 kilometer boundary, there are 123 spots. There are 123 spots in where there are disputes between the Assam and Arunachal Pradesh. ঠিক আছে, 123টা টোটেল এনেকুৱা স্পট আছে বা এনেকুৱা ভিলেজ আছে য'ত আসাম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মাজত বাউণ্ডাৰী ডিস্পিউটৰ ডিস্পিউট আছে আসাম অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মাজত। ঠিক আছে, বাট ভেৰি ৰিচেণ্টলি
with the very active, role played by the Union Home Ministry of our central government, and also the CM of Assam and Arunachal Pradesh, both, came and, discuss and try to, resolve this dispute, okay, through dialogue. The dialogue কৰি পেলাই বা এনেকা ডিসকাস কৰি পেলাই যেটো ডিসপিউট আছে border dispute তেওঁলোকে এটো ৰিজলভ কৰিব ট্ৰাই কৰিলে and one such deliberations called Namsai deliberation or Namsai discussion. All these 123 dispute areas are discussed, and is 123 dispute areas are reduced up to 86 disputes area. That means agore jeto 123 ta dispute area ase ta eta komai pelai 86 hole ona hol, ঠিক আছে, and out of this 123 disputes area, 71 out of this 123, 71 disputes area or disputes has been resolved through discussion. ঠিক আছে, that means in between Assam and Arunachal Pradesh there are very good environment created by the government of both the states, and also with the active participation of the central government. Through dialogue, through deliberation, they are going to try to resolve this issue. Tamane in the upcoming time, in the very upcoming time, is the problem to resolve hobo in between Assam and Arunachal Pradesh. Okay, so politically this problem will be resolved, and by the ethnically or culturally it will take more sometimes, but it will be resolved. After politically resolved, there are many scopes have been opened for the cultural resolve of this problem also. Okay, so this is in between Arunachal Pradesh and Assam. Here are the important কথা to say the Namsai declaration, which is held in 2020. I think 2022. In 2022, this Namsai declaration was, happened. And in this Namsai declaration, these 122 disputes area have been reduced to 86. Okay. So, after Namsai declaration also in 2023, with the active participation of Home Minister, that means Amit Shah, and the CM of both the states, age 123 disputes area bilak 71 ta resolve kora hoise through deliberation, through discussion. ঠিক আছে, so it is between Assam and Arunachal Pradesh. The next one is Assam and Nagaland. So the Assam and Nagaland jitu tumar problem start hol after the formation of Nagaland state in 1963. It is basically due to the arbitrary development of the border between these two states. Okay, arbitrarily bonua hol, ঠিক আছে, আৰু লগলে কি হল কিছুমান এৰিয়া এনেকা থাকি গল যিবিলাক historically বা ethnically demanded by the Naga people as their own area. ঠিক আছে, তেনেকা কিছুমান এৰিয়া থাকি গল, স্পেচিয়েলি ইন দ্য ভেৰি ফুটছ অফ নাগা হিল ইন দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট কল গোলাঘাট, যোৰহাট, এইখিনি এৰিয়াত এইখিনি বেছিকৈ পোৱা যায়। ঠিক আছে, so to resolve these disputes between Assam and Nagaland, there is a case that was registered in Supreme Court in 1988. So 1988 Supreme Court এটা case registered কৰা হল to resolve this this dispute legally. So after these types of case registered in the Supreme Court, there are many times it have been witnessed or evidence that other people from the Naga came and they started some types of violative movement, violative incident, violative events, and then again came back to their original time. ঠিক আছে, নাগালেণ্ডত গুচি যায়। ঠিক আছে, the problem হ'ল why this dispute become so violent, why this dispute become more extensive in the coming days or in the course of time. ঠিক আছে, the main reason behind all this development is that the eastern Nagaland, the eastern Nagaland is nearly infertile. The eastern side of the Nagaland, that is the boundary, that is a side that is shared boundary with Myanmar or such types of area, is infertile compared to the western area. That means the region nearer to the Assam or the plain area nearer to the Assam is more fertile, more beneficial for the agricultural activities. And as this area, as the space or you can say the land, the fertile land in the Nagaland is limited. Therefore, the demand of these fertile land is high.
and therefore they try such types of violating activities to capture the plain area, fertile area from Assam. Okay, so this is very important reason. The next one is Assam Meghalaya. So Assam and Meghalaya ভিতৰত, in between Assam and Meghalaya, there are 12 contiguous spaces, or 12 contiguous spots in where there are some disputes between Assam and Meghalaya. তো আসাম আৰু মেঘালয়ৰ মাজত টোটেল 12টা এনেকা স্পোৰ্টছ আছে, কণ্টেষ্টেড স্পোৰ্টছ আছে, য'ত তেওঁলোকৰ মাজত ডিস্পিউটছ আছে, ঠিক আছে। এণ্ড ইন দ্য ভেৰি ৰিচেণ্টলি, with the active role played by the Chief Minister of Assam and also by the Chief Minister of Meghalaya, they form some regional committees. They form some regional committees to resolve this dispute of this 12 disputed area. Okay, and they appointed different types of, cabinet ministry from both the states. And out of these 12, the contested spots, almost 6 spots has been resolved. The disputes of the 6 spots has been resolved by this regional committee. And there is a good hope that in the upcoming very short period, the other 6 spots has been resolved. Okay. So, Meghalaya আৰু অসমৰ মাজত যিটো স্পটছ যিটো তোমাৰ ডিস্পিউট আছে, বৰ্ডাৰ ডিস্পিউট, it almost solve হ'ব গৈ আছে in the upcoming time. ঠিক আছে। The next very important, dispute that Assam has with the Mizoram. And very recently, I think in 2021-22, in that time, 21, after the COVID, there was a violative types of, violence occurred. Violence occurred in the Assam-Mizoram border. And a town called Leilapur. In the Kasar districts of the Assam, town called Leilapur, this violence was observed. Okay. Now, what is the main reason of starting these types of, border disputes? So, we all know the Mizoram has formed in 1986. Okay, 1986-87, Mizoram to form with, after the, movement created by the Mizo National Front. ঠিক আছে, লাল ডেংগা আণ্ডাৰ যিটো মিজো নেশ্যনেল ফ্ৰণ্ট আছে, তেওঁলোকে যিটো ইনচাৰ্জেঞ্চি মুভমেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিলে, তেওঁলোকে যিটো ছেপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিলে, তাৰ ৰিজল্ট হিচাপে ইন দ্য টাইম অফ ৰাজীৱ গান্ধী গভৰ্ণমেণ্ট, অ'কে, when ৰাজীৱ গান্ধী was the Prime Minister of Assam, this Mizoram state was created. ঠিক আছে, and when this Mizoram state was created, there is a line of the boundary, এইটো ডেফিনেটলি থাকিবই, ঠিক আছে। যদি লুচাই হিল ডিষ্ট্ৰিক্ট আছিলে অসমৰ সেইখিনি সময়ত, in that time, what is the Losai, who is district of the erstwhile Assam, okay, so take Mizoram district koile. And after forming this Mizoram, state, Assam follow the boundary. It was demarcated in 1933. To Assam start koile, the boundary 1933 notification hekhon create koisile, and the State of Mizoram Act 1986. So State of Mizoram Act 1986 and the notification of 1933 মতে যিটো boundary form হৈছিলে, সেই boundary to Assam follow কৰিবললে. But in the other hand, Mizorams, started to follow the boundary that was formed by the notification of 1875. ঠিক আছে, তো মিজোৰামে আকৌ তোমাৰ কোনটো বাউণ্ডাৰী ফলো কৰিব ল'লে, 1875 যিটো বাউণ্ডাৰী বনাইছিলে, ঠিক আছে, যিটো বেচিকেলি তেওঁলোকৰ হিষ্ট্ৰী এণ্ড দেয়াৰ এথেনিক গ্ৰাউণ্ডছৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি বনোৱা হৈছিলে। তো এই জেগাখিনিতে ক্লেছ আহি গ'ল, because this boundary of 1933 notification and the boundary of 1875 notification are not same. ঠিক আছে, as per the 1875 boundary, this Leilapur town belongs to Mizoram, and as per the 1933 boundary, this Leilapur town is belong to Assam. ঠিক আছে, and therefore this content or this types of dispute started, and this dispute started violative in nature. Okay, violation again the same ground. The reason is same, because in these hilly districts or in these hilly states, there are less amount of land which is fertile are available to do agriculture. Okay, so as these lands are less, they are trying to capture more land from the plain area. Okay, and when they try to capture more land from the plain area, they have to interfere over the territory of Assam. So Assam তেওঁলোকে interfere কৰিবই লাগিব, and this started the very boundary dispute between the states who is neighboring the Assam. ঠিক আছে, so this is very important for both prelims and mains.
So how you resolve, keneke resolve koiba? The only way to resolve this issue is by dialogue, deliberation, which is happened with Arunachal Pradesh as an example. Moke dekhaba pora. To Arunachal Pradesh logot ami ta resolve koisu, amar Namsai declaration hoy gol in 1922. We are also going to resolve this issue with Meghalaya by this types of dialogue and deliberation. ঠিক আছে? So at the same time আমি যদি dialogue deliberation নাযায় বহুত বেছি violative হৈ যায় কেছটো, তেতিয়া আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ওচৰত যাব for a legal conclusion of this dispute. ঠিক আছে? So this is very important. Next important news which is at the present time which is very relevant is called MHC, that means Ministry of Home Affairs cleared 692 rupees crore. Ministry of Home Affairs clears rupees 692 crores to form wetlands or ponds in Assam to mitigate or to control or to regulate the flood of Assam. ঠিক আছে? তো ইয়াতে কি কৈছে যে মিনিষ্ট্ৰি অফ হোম এফেয়াৰ্ছ যিটো আছে, হোম এফেয়াৰ্ছে 692 কোটি টকা আমাক ক্লিয়াৰিফাই দিছে, চেংচনছ কৰিছে টু কনষ্ট্ৰাক্ট পণ্ডছ, পুখুৰী, ৱেটলেণ্ডছ, বিল, এনেকুৱা টাইপৰ যিবিলাক বস্তু আমাৰ অসমত বনাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ক্লিয়াৰিফাই কৰিছে। তো কিহৰ কাৰণে ক্লিয়াৰিফাই কৰিছে? যাতে আমি আমাৰ ফ্লাড, আমাৰ যিটো বানপানীৰ সমস্যা আছে, বছৰি বছৰি যিটো আমাৰ বানপানীৰ সমস্যা, সেইটো আমি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰোঁ, মিটিগেট কৰিব পাৰোঁ। ঠিক আছে? Now, what is the main purpose of this? Okay. So, the main purpose, main reasons of forming these types of pond is to absorb the extra water which create this flood in the times of, monsoon. So, monsoon সময় যেতিয়া বৰষুণ বেছি হয়, বহুত extra amount of, the rainfall হয়, because the northeast region of India has been, traditionally a very high rainfall area in the monsoon time. তো মনসুনৰ সময় যেতিয়া ইয়াতে বৰষুণ বেছি হয়, যেতিয়া ইয়াতে ৱাটাৰ এভেইলেবিলিটি বেছি হৈ যায় ৰিভাৰবিলাকত, তো যেতিয়া ৱাটাৰ এভেইলেবিলিটি ৰিভাৰবিলাকত বেছি হৈ যায়, তেতিয়া তোমাক সেই ৱাটাৰবিলাক তোমাৰ ৰিভাৰ বেংকটো তোমাক কি কৰে, ক্ৰছ কৰি পেলাই দ্য নেইবাৰিং এৰিয়াবিলাকত ফ্লাড কৰি দিয়ে। তো ঠিক আছে? তো দিছ এক্সট্ৰা এমাউণ্ট, এই যিটো এক্সট্ৰা এমাউণ্ট অফ ৱাটাৰ আছে, সেইটো যাতে এবজৰ্ব কৰি ৰাখিব পাৰে, ৰিজাৰ্ভ কৰিব পাৰে ইন দিছ পণ্ড, ইন দিছ ৱেটলেণ্ডছ। ঠিক আছে? সেইকাৰণে কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিব গৈ আছে। এণ্ড এজ পাৰ দ্য মিনিষ্ট্ৰি অফ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ অৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ অফ আছাম, দে হেভ identified 15 locations in 9 districts in the first phase of this very project. তো এই প্ৰজেক্টৰ ফাৰ্ষ্ট ফেজত আমাৰ যিটো ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, তেওঁলোকে 15টা লোকেশ্যন আইডেণ্টিফাই কৰিছে 9খন ডিষ্ট্ৰিক্টত, ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইক গোলাঘাট, যোৰহাট, কামৰূপ, অলছো মৰিগাঁও। অ'কে, তো এইবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্টত তেওঁলোকে 15টা লোকেশ্যনত এজ এ পাইলটছ ৱে কৰিব বিচাৰিছে। ঠিক আছে? তো ইয়াৰ কিবা ৰিলিভেণ্ট আমাৰ নেচাৰেলি আছিল নেকি? চোৱাচোন, যদি আমি ডিছকাছ কৰোঁ, আমি পাম যে আছাম ইজ এ ফুল অফ ৱেটলেণ্ডছ লাইক বিলছ। ঠিক আছে? তো এই বিল চিল এনেকুৱা টাইপৰ যিবিলাক জলাশয় বুলি আমি কওঁ, এইটো আছামত নেচাৰেলিয়ে আছে। বাট ডিউ টু দ্য আনপ্লেন্ড ডেভেলপমেণ্ট, due to the unplanned, urbanizations, due to the unplanned construction, and due to the unplanned industrialization, আমি wetland বিলাকত landfill কৰিলো। And as these wetlands are landfilled, the absorbing power of the water, that is the extra water that is absorbed by these wetlands in the time of monsoon, has been reduced. And as this power of the absorbing the extra water reduced, that means these, amount of water create flood কৰিব গুচি গ'ল। ঠিক আছে? তো এইটো আমি নেচাৰেলি আমাৰ যিটো বস্তু আছিলে, সেইটো আমি ডেষ্ট্ৰয় কৰাৰ কাৰণে আকৌ আমি আৰ্টিফিচিয়েলি তাক কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিব লগা হৈ আছে। ঠিক আছে? ফাৰ্ষ্ট অফ অল। ছেকেণ্ড, এই যিবিলাক whatever the ponds, whatever the wetlands we are going to create, it also, along with to mitigate or control the flood, it also give us some types of employment. First of all, when these types of wetlands are constructed, it gives some types of constructive works. ঠিক আছে? worker বিলাকক কিছুমান work দিব। Second, it also increase the aquaculture or the fisheries of Assam. So Assam at the present time almost তোমাৰ 7 million tons বা 7 metric tons এনেকা টাইপৰ তোমাৰ ফিছ আমি ইন দ্য টাইম আমি ইম্পৰ্ট কৰিব লাগে পাৰ ডে। ঠিক আছে? তো সেই ইম্পৰ্টটো আমি নাইকিয়া কৰিব পাৰিম যদি আমি এইখিনি আমি ইউজ কৰোঁ ফিচাৰিড ৱেটলেণ্ডছ বিলাক। ঠিক আছে? বাট দ্য প্ৰব্লেম ইজ whether these types of কনষ্ট্ৰাক্টিং দ্য ponds,
creates some types of, barrier to the flow of water in the rivers. যে ৰিভাৰৰ যিটো ইক'চিষ্টেম আছে, ৰিভাৰৰ যিটো তোমাৰ ফ্ল' চিষ্টেম আছে, আমি এই কনষ্ট্ৰাক্ট কৰি দিয়াৰ লগে লগে পইণ্টবিলাক কনষ্ট্ৰাক্ট কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াক কিবা তোমাৰ এই ফ্ল'টোত কিবা বাধা কৰিব নেকি? If it creates some types of barrier in the flow of the river, it is harm the aquatic ecosystem of this river. Because if the aquatic ecosystem of the rivers is harmed, all the different types of species like the gangetic dolphins, hihu, fishes, এইবিলাক আমাৰ problem hobo. They are faces some types of concerning issues. ঠিক আছে? Number 2. Number 3, when these types of where to build, where to construct these types of ponds, these large ponds, because the government announced that they are going to create almost 300 to 400 these types of ponds in the Brahmaputra Valley. ঠিক আছে, প্ৰথমে তেওঁলোকে 15টা লোকেশ্যন চাই পেলাই তেওঁলোকে এইটো মানে তেওঁলোকে এনহেন্স কৰিব টু আপ টু 300 and 400 ponds. ঠিক আছে, তো এই পণ্ডবিলাক তুমি বনাবা ক'ত? where the government will construct these ponds, they are going to construct this pond on the plain area. When you construct the ponds in the plain area, either you have to harm the agricultural land or farmland, or you have to harm the habitat land. ঠিক আছে, so how you cope up these types of issues it is a matter of concern. ঠিক আছে, এই ইস্যুবিলাক তুমি কেনেকৈ ৰিজলভ কৰিবা, how you to get middle path so that the loss of the farmland or loss of the residential area is minimized, can be minimized. ঠিক আছে, তো এইবিলাক আমাৰ আপকামিং টাইমত আমাৰ লক্ষ্য কৰিবলগীয়া বিষয় হ'ব. কুৱেশ্যনছ আমাৰ এইবিলাকৰ ওপৰত আস্ক হ'ব পাৰে যে আছাম গভৰ্ণমেণ্টে যদি ষ্টেপ লৈছে, অৰ দ্য চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট along with the Assam government took the steps of creating these large 300 to 400 ponds, what are the repercussions of these ponds? ঠিক আছে, তো এইবিলাক আমি তাত ডিছকাছ কৰিলে হৈ গ'ল. ঠিক আছে, next very important news at the present time is related with our safety, with our health, whatever the medication we have taken, whatever the medicine we have taken, whether they are safe or not, তাৰ ওপৰত news আছে. Because recently, due to the adulteration happened in the cough syrup, that means cold syrup আমি যিবিলাক ইউজ কৰোঁ ন, তো এই cough syrupত হোৱা কিছুমান এডাল্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে almost 14 children is killed. 14 children are killed in Madhya Pradesh. ঠিক আছে, তো আমাৰ এটা চোৱা, we all know that India is known as the pharmacy of the world. Okay, almost 70% of all the generic medicine of the world has been developed or created or manufactured in our India. ঠিক আছে, তো আমি ইণ্ডিয়া ৱৰ্ল্ডত আমি এখন ফাৰ্মাচী হৈ আছো. তো এই সময়ত when we are ranked in top, any types of compromise in the quality can make a very deterrent effect over the whole industry. At the present time the whole industry 200 billion industry যিটো আছে, ঠিক আছে, সেই গোটেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটা দেন লগাই দিব. তো আমাৰ ৰিচেণ্ট টাইমত আমি দেখিলো in a very short time, I think the day before yesterday or day before yesterday earlier of the day, ঠিক আছে, তো এতিয়া কি হ'ল, তো এটা কোম্পানী আছিলে, কোম্পানীটোৰ নাম আছিলে Colreef the manufacturers are Shrisam Pharmaceuticals. Shrisam Pharmaceuticals or এইটো Colreef cough syrup আছিলে. This is the brand name is Colreef. This Colreef cough syrup, by intaking this Colreef cough syrup, 14 children has killed in Madhya Pradesh. And there are earlier such types of examples through which taking the cough syrup manufactured in India, many people, above 60 people are killed in Gambia in 2022, I think, 2023, okay? And also in Uzbekistan in 2023 itself. তো আমি ইয়াৰ পৰা এক্সপৰ্ট কৰা যিবিলাক কফ চিৰাপ বিলাক খাই পেলাই বহুত মানুহ আমাৰ ইণ্ডিয়াতো মৰিছে আৰু বহুত মানুহ আমাৰ বাহিৰতো মৰা আমাৰ এক্সাম্পল আছে. তো হোৱাট ইজ দ্য মেইন ৰিজন হিয়াৰ? ঠিক আছে, দ্য মেইন ৰিজন of these types of adulteration is the adulteration of the cough syrup. The main reason is adulteration of the cough syrup. Okay, now how this adulteration happen? By mixing diethyl glycol. ঠিক আছে, diethyl glycol যেতিয়া মিক্স কৰি দিয়ে in this cough syrup, সেই বস্তুৱে কিল কৰে চিলড্ৰেন বিলাকক, because it compromise the renal system of these children.
কিডনি ডিসফেলিয়ৰ হৈ যায়, কিডনি ডিসফাংশন হৈ যায়, কিডনি কাম কৰিব নোৱাৰে কিডনিয়ে, তো কমপ্লিট আমাৰ ৰিনেল ফাংশন আছে, ৰিনেল ফাংশনটো ডিসফাংশনাল হৈ যায়, এণ্ড এজ দ্য ৰিনেল ফাংশন ডিসফাংশন হৈ যায় আমাৰ চিলড্ৰেন বিলাক মৰি যায়। ঠিক আছে, তো ইয়াৰ কাৰণে আমি কি কি কাম কৰিব লাগিব যে যেতিয়া আমাৰ এই এনেকুৱা টাইপৰ যিবিলাক যে এনেকুৱা টাইপৰ যিবিলাক প্ৰব্লেমেটিক টাইপছ অফ ইভেণ্ট আমাৰ ফ্ৰণ্টত আহি থাকে, এইবিলাক যেন মিটিগেট আমি কৰিব পাৰোঁ। দ্য ফাৰ্ষ্ট অফ অল we have to control, we have to regulate our drug system, drug manufacturers. তো আমাৰ যিবিলাক drug manufacturers আছে, এই drug manufacturers বিলাক আমি control, regulate কৰিব লাগিব, and make ensure that the medicine manufactured in India is safe. There is no any compromise in the safety sector. ঠিক আছে, আমি এইটো এনচিয়ৰ কৰিব লাগিব। Then how can we ensure it? তো আমাৰ যিটো কন্ট্ৰল বডি আছে, that means Central Drug Standard Control Organization, there are আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ দুটা টেয়াৰত তোমাৰ টু টেয়াৰ এই ৰেগুলেশ্যনটো হয়, মেডিচিনৰ যিটো ৰেগুলেশ্যন টু টেয়াৰত হয়। There is one organization in the central level and there is one organization in state level. The central level organization, which is known as Central Drug Standard Control Organizations, give license for importing of the medicines. যেতিয়া আমি মেডিচিন ইম্পৰ্ট কৰোঁ তাৰ কাৰণে এনেকুৱা লাইচেঞ্চ দিয়ে, দে গিভ লাইচেঞ্চ টু দ্য নিউ মেডিচিন। তো যেতিয়া নতুন মেডিচিন আমি এটা ডিস্কভাৰ কৰিলোঁ, ৱেন এভাৰ ইউ ডিস্কভাৰ চাম নিউ ফৰ্মুলা, তেতিয়া তেওঁলোকে লাইচেঞ্চ দিয়ে, দে গিভ আছ দ্য লাইচেঞ্চ অৰ গিভ আছ দ্য পাৰ্মিশ্যন টু ডু ক্লিনিকেল ট্ৰায়েল কৰিবৰ কাৰণে পাৰ্মিশ্যন দিয়ে। তো এই গোটেইবিলাক তেওঁলোকে দিয়ে। বাট ইন দ্য ষ্টেট লেভেলৰ যিটো আছে, so whatever the organization in the state level, they give the permission or license to manufacture কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে লাইচেঞ্চ দিয়ে। তো এই যিটো ডুৱেল লেভেলৰ যিটো আমাৰ ৰেগুলেশ্যন চিষ্টেম আছে, এইখিনি অলপ প্ৰব্লেম হৈ যায়। ঠিক আছে, তো বিকজ অফ দিছ ডুৱেলিটি অফ দ্য ৰেগুলেশ্যন, দেয়াৰ আৰ চাম অভাৰলেপিং হেপেন, এণ্ড ডিউ টু দিছ অভাৰলেপিং দেয়াৰ আৰ দিছ ক্ৰিয়েটেড দ্য লুপ হোলছ, আৰু এই লুপ হোলছবিলাক আমাৰ যেতিয়ালৈ ওলাই গুচি যায়, এই কোম্পানীবিলাক ওলাই গুচি যায়, তো আমি সেইখিনি জেগাত ঠিক কৰিব লাগিব, ফাৰ্ষ্ট অফ অল। ছেকেণ্ড, আমাৰ যিবিলাক legal system আছে, that means whenever such types of adulteration proved, whenever such types of adulteration incident have surface, তো তাৰ কাৰণে তাক ডিল কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ যিখন এক্ট আছে, which is called Drug and Cosmetic Act 1940। ঠিক আছে, ড্ৰাগ এণ্ড কসমেটিক এক্টৰ যিবিলাক 1940 যিবিলাক প্ৰভিজন আছে, we have to strengthen this provision which is suitable for the present time। ঠিক আছে, আমাৰ প্ৰেজেণ্ট টাইমত সুইটেবল হোৱাকৈ আমি তাক কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, তো এইখিনি আমাৰ কৰিবলগীয়া কাম আছে, বিকজ not only economic perspective also, it is a humanitarian perspective, empathical perspective, ethical perspective, very important। ঠিক আছে, অলসো ইকনমিক পাৰ্সপেক্টিভ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, বিকজ আমি যেতিয়া 70% জেনেৰিক মেডিচিন আমি এক্সপৰ্ট কৰি আছো, তো আমাৰ এনি বেড ইমেজ ক্ৰিয়েটেড বাই দিছ ইণ্ডাষ্ট্ৰি, ক্ৰিয়েটেড বাই ভেৰি ওৱান টু মেনুফেকচাৰাৰ, created then overall the industry, হয় নাই? তো তাৰ কাৰণে তাক মিনিমাইজ কৰিবৰ কাৰণে আমি এই ৰেগুলেশ্যন যিটো হয়, আমাৰ যিটো কণ্ট্ৰল হয়, কণ্ট্ৰলটোক আমি এটা ষ্ট্ৰীমলাইন বনাব লাগিব। চ' দেয়াৰ ইজ ন' অভাৰলেপিং ইন বিটুইন চেণ্ট্ৰেল এণ্ড ষ্টেট অৰ্গেনাইজেশ্যনছ, একো যদি অভাৰলেপিং নাথাকে। ঠিক আছে, ষ্ট্ৰীমলাইন কৰিব লাগিব, এনচিঅ' কৰিব লাগিব, ছেফটি টাইটেনিং কৰিব লাগিব, আমাৰ যিটো আমাৰ মনিটৰিং যিটো কেপাচিটি, সেইটো টাইটেনিং কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, উইথ এট দ্য প্ৰেজেণ্ট টাইম, উইথ আপকামিং টাইমছ আমাৰ যিটো টেকনলজি আছে লাইক AI, ঠিক আছে, এইবিলাক AI আমি ইণ্টিগ্ৰেট কৰিব লাগিব, চ' ডেট দ্য টেষ্টিং ফেচিলিটি ইজ বিকাম মোৰ ষ্ট্ৰেংথেণ্ড। ঠিক আছে, চ' আই থিংক ইট ইজ ক্লিয়াৰ টু অল। So next, there is a very sad news which is coming from our very neighbor state called West Bengal, where because of the landslide in the Darjeeling, almost at the present time 20 people are dead. 20 people are killed due to landslide in Darjeeling. Okay, it's a very sad news. Now, why this landslide happened? So, as per the government report, or as per the report of the IMD, that means Indian Meteorological Department, a very heavy rainfall, almost 300 millimeter of rainfall has been happened in the very region of this Darjeeling in between 12 hours. And when these types of very heavy rainfall happen, there is a very possibility of creating flood. And in the hilly region, this flood accompanied landslide with them. ঠিক আছে, তো লেণ্ডশ্লাইড তেওঁলোকৰ লগত লৈ আহে ইন দ্য হিল ৰিজনত। এণ্ড এজ ডিউ টু দ্য আনপ্লেন ডেভেলপমেণ্ট,
as due to the creation of buildings or roads or these types of, destruction of the relief of the hills, these devastation that happened due to the landslide is increases manifold. And at the present time also, as it is a, festival season, many tourists has been, visiting the Darjeeling spots. So তেওঁলোক তাত stuck হৈ গ'ল, তো there is a problem এটা হৈছে, and to mitigate these types of problem, a very proper planned and very, effective steps from the NDRF, SDRF should be taken. Next, very important from the Assam perspective, that after 4 years of break, we have seen the painted stock. But there is a painted stock is a bird, it is a migratory bird, okay? Has been, it has been seen in the Kaziranga. So 4 বছৰ এটা তোমাৰ ব্ৰেকৰ পিছত আমি কাজিৰঙা যেটো পেইন্টেড ষ্টক বাৰ্ড হয়, যেটো মাইগ্ৰেটৰি বাৰ্ড হয়, সেই বাৰ্ডটো আমি দেখা পাইছো. And these, scene of this migratory bird or the painted stock in the Kaziranga after 4 years, prove that there are certain level of, reclamation of our ecology happened in Assam. So due to the last 4 years of last government's effort to reclaim our environment, reclaim our nature, give some types of result. And the result is the visiting of this painted stock again after 4 years in Kaziranga. Now this painted stock, আমি অসমীয়াত কয় কাকোধুৰা বুলি কয়, অসমীয়াত. So it is a short distance migratory bird. It is a long distance travel, a short distance migratory bird, whose habitat is mainly in the tropical Asia and the south of the Himalaya. And Southeast Asia also. So tropical Asia, Southeast Asia, and the south of the Himalaya, তেওঁলোকৰ main resident হয়. আৰু তেওঁলোকে এইখিনি সময়ত এই এৰিয়াবিলাকৰ পৰা কাজিৰঙা আহে, চেন্নাই তোমাৰ এখন ওয়াইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীত যায়, তো তেওঁলোকে তাত ভিজিট দিয়ে শৰ্ট স্পেচত. And in 2023, IUCN red list ইটো হয় ন, যেখন red list ডাটা এখন থাকে ন, তাত এই যেটো পেইন্টেড ষ্টক আছিলে, this was, categorized as near threatened species. So this painted stock has been categorized as near threatened species in 2023, and due to the, steps taken to, conserve these species, now at the present times, they are less threatened category species in IUCN red list data. তো 2023 চনত এই স্পেচিছটোৱে পেন্ট্ৰেক গোট বা কাকধৰা যিটো স্পেচিছ আছে বা বাৰ্ড আছে, মাইগ্ৰেটিভ বাৰ্ড আছে, তাক আমি IUCNৰ যিখন ৰেড লিষ্ট ডেটা হয়, বুক হয়, তাত আমি নিয়াৰ থ্ৰেটেন ৰাখিছিলোঁ. And due to the conservative steps taken by different types of organizations or government or NGOs, whatever you say, or the prominent members of the society, এই নিয়াৰ থ্ৰেটেনৰ পৰা এটা 2025 তেওঁলোক less concerned আহি গৈছে. So it is a very good news. So with this, we conclude our today's session. And anything, any feedback you want to give, please give your feedback. And any types of, improvement I have to do, please comment it. Okay? তোমালোকে যদি কিবা ভাবিছা যে কিবা ইম্প্ৰুভমেন্ট লাগে বা আৰু বেছি আমি অসমীয়াত ক'ব লাগে বা আৰু কেনেকা টাইপৰ তোমালোকে নিউজ বিলাক যদি এনেকা পাইছে যে এইটো নিউজ চাৰে কভাৰ কৰা নাই, so please inform me. Okay? And thank you very much.